In this video, I am going to discuss about different type of gear finishing operations. Last video, we have discussed about different type of gear cutting process. We have gear milling process or form milling process and three gear generating process, gear shaper, then rack planning, third one, gear hobbing process. So in this video, I am going to discuss about what are the different type of gear finishing operations. So before discussing about gear finishing operations, what is the need of gear finishing process? The surface of gear teeth produced through forming or generation process is not very accurate and properly finished. See, forming and generation process are the two methods of gear cutting process, and the gear that are produced through forming or generation process is not very accurate and not properly finished. This causes noise, excessive wear, backlash among machine teeth or ultimate failure of gear. So that's the importance of gear finishing process. Commonly using gear finishing operations are gear shaving process, roll finishing or burnishing process, gear grinding process, gear lapping process, and gear honing process. So in these operations, gear grinding process that is usually carried out over a gear after hardening, and gear lapping and gear honing process, both of them are used for super finishing the gear. Okay, so we can discuss one by one. First one, gear shaving process. So gear shaving process. It is a process of finishing gear teeth by running the gear at a high speed in mesh with a gear that is known as shaving tool, which is in the form of rack or pinion. So gear shaving process basically it is a gear finishing process in which the gear that is meshing with another gear that is known as shaving tool, which is hardened, and both of them are rotating. The shaving tool that may be a rack or a pinion cutter. The cutter have narrow grooves or serrations on the tooth flank. These serrations form the cutting edge, which actually provide a sort of scraping operation on the mating phase of the gear teeth to be finished. See, this is the shaving tool. Shaving tool that may be in the form of pinion cutter or rack cutter. And there is a small grooves or serrations are provided in the flank face of the shaving tool, which remove small amount of material from the gear that has to be undergoing finishing operation due to scraping action, and the finish will be increasing. So this process is known as shaving process. Okay. And second one is gear rolling or burnishing process. Gear rolling or burnishing process is a cold rolling process in which the machined gear is rolled under pressure with three hardened master gear of high accuracy and finish. So രണ്ടാമത്തെ ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഗിയർ റോളിംഗ് ഓർ ബർണിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗിയർ റോളിംഗ് ഓർ ബർണിഷിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഗിയർ മാസ്റ്റർ ഗിയറുമായിട്ട് മൂന്ന് ഹാർഡൻഡ് മാസ്റ്റർ ഗിയറുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. Then the finish of gear will be increased. See, in this process, it is done after the cutting period to hardening. ഗിയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിട്ടാണ് ബർണിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ റോളിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. See, in this process,
The gear is mounted on a vertical reciprocating shaft in mesh with hardened and ground burnishing gears. These gears are power driven. See, this is the figure of burnishing process or rolling process. See, in this process, three master gear roller gears, hardened gears, master gears, and this is the gear that is undergoing finishing process. So during this operation, the finishing gear that is meshed with the master gear and rotating. So some sort of material that will be removing from the finishing gear and the gear finish will be increased. Okay. And third process, that is the gear grinding process. See, there are two common methods used for grinding hardened gear teeth are forming and generating. So gear grinding process means which is used for increasing the finish of hardened gear. After hardening, the gear is proceeded to gear grinding process in order to increase the surface finish. See, there are two methods commonly used in gear grinding process. First one, forming and generating method. Second one is generating method. See, in gear grinding process, the abrasive wheel is dressed to form that is exactly required on the gear. See, gear grinding by forming process. See, initially the abrasive wheel that is dressed and changing the shape to exactly required on the gear. The work is mounted between centers on an indexing head. The grinding wheel rotated and the mounted gear reciprocates under it. After each stroke, the grinding wheel is fed downward till the required depth is reached. See, this is the figure of gear teeth by foam grinding. ഇപ്പോൾ ഫോം ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇനീഷ്യലി ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഷേപ്പ് വി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ദി ഗിയർ ആക്കി മാറ്റും. അതിനുശേഷം ദ വർക്ക് പീസിനെ, അതായത് ഗിയറിനെ മാൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡിൻ്റെയും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. Then the gear will be reciprocating under the rotating grinding wheel. So after each depth of cut, the grinding wheel that will be moving in downward direction to provide the depth of cut. Okay. Then the second process is the generating process. See, in generating process, what's the common principle of generating process? The metal cutting take place by the relative motion between the cutter and the workpiece. Okay. In generating process, the grinding is done by the fact face of the grinding wheel as the gear mounted on an arbor or mandrel is rolled past the revolving wheel and is also reciprocated to cover the full working surface of the tooth. So in your case, grinding wheel rotative, then the grinding wheel, the gear that will be reciprocating, and also it is revolving, some sort of revolving, in order to grind the entire face. See, disc type wheel are commonly used in this case generating process. So disc type wheel means which can grind narrow gaps. Okay, so this is the gear grinding by generating method. So gear grinding process രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണത്, ഫോം ഗ്രൈൻഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സും. ഓക്കെ, സോ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ഗിയർ and the grinding wheel. Okay, and next one is the gear lapping process. See, gear lapping process means it is a super finishing process. Okay, lapping is used to remove scale the gear which are finished machined or shaved and then heat treated and finally lapped to remove scale. അപ്പോൾ ലാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഗിയർ ലാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി സ്കെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് അതിനെ shaving ചെയ്തു, then heat treated, and again we want to increase the surface finish and remove the scale, the gear lapping process will be done. See, gear lapping improves surface finish on teeth and rectify small errors due to distortion during the hardening process. In this process,
The gears to be lapped are run under load in mesh with one or more iron-toothed laps. Either abrasive paste is introduced between the gear teeth during running. A negligible amount of metal is removed during this process. See, gear lapping process. See, this is a work gear and these are all lapping gears. So, work gear we are running with the lapping gears, meshing with the lapping gears and running. At the same time, the abrasive will be injected between these gears. So, during this process, a small amount of material that will be removing from the working gear and the finish will be increasing. So, that is known as gear lapping process. And the last one is the gear honing process. Gear honing is a particularly effective method of removing nicks, scale and burr from the profiles of the teeth after heat treatment. ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഹോണിംഗ് പ്രോസസ് കോമൺലി ചെയ്യുന്നത് നിക്സ്, സ്കെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ബർസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. By tooth gear tooth horn, which is abrasive embedded plastic helical gear shaped tool. So gear honing process we have using a gear tooth horn. So this is the honing ring. Actually it is a abrasive embedded plastic helical gear shaped tool. The horns are rubbed against the profile generated on gear teeth. Gear finishing through this process are noiseless driven. അപ്പോൾ കോമൺലി ഗിയർ ഹോണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സ്ലെസ് ഗിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഹോണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഏത് ഗിയറിൻ്റെതാണോ ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് വിൽ ബി മേറ്റഡ് വിത്ത് എ abrasive embedded plastic helical gear shaped tool, and this honing process that will take place. So these are the gear finishing process. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് gear finishing process എന്ന് പറയുന്നത്. So we have shaving, then gear rolling or burnishing, gear grinding, and gear lapping and honing process. Okay. അപ്പോൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. മെൻഷൻ എനി 3 ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. 3 ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ഗിയർ ഷേവിംഗ്, റോൾ ഫിനിഷിംഗ് ഓർ ഗിയർ ബർണിഷിംഗ്, ഗിയർ ഗ്രൈൻഡിംഗ്, ഗിയർ ലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗിയർ ഹോണിംഗ് പ്രോസസ്. 3 മാർക്കിന് ഡിസംബർ 2022 ചോദിച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിസ്റ്റ് ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് മെത്തേഡ്. 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് മെത്തേഡ്? സോ ഗിയർ ഷേവിംഗ്, റോൾ ഫിനിഷിംഗ് ഓർ ഗിയർ ബർണിഷിംഗ്, ഗിയർ ഗ്രൈൻഡിംഗ്, ഗിയർ ലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗിയർ ഹോണിംഗ് പ്രോസസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 2 ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. 3 മാർക്കിന് ജൂൺ 2024 ചോദിച്ചതാണ്. പാർട്ട് എയിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഗിയർ ഷേവിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ റോളിംഗ് ഓർ ബർണിഷും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത പേജ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ വരേണ്ട പേജാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേജ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. എസ് എ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക സാധ്യത. നീഡ് ഫോർ ഗിയർ ഫിനിഷിംഗ്, പിന്നെ 5 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ആ 5 മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത PDF ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.